آپ بتا دیں جو لوگ نہیں تھے لاسٹ کلاس میں ڈاکٹر فواد کی، وہ اگر اپنا چھوٹا سا تعارف اور ریزن فار جوائننگ دا کورس. یہ ہم لاسٹ ٹائم اسی طرح ہم نے کیا تھا. went around. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا نام اسد ہے اور آئی ایم ورکنگ ایز اے بزنس انالسٹ ایٹ اے فنٹیک اسٹارٹ اپ. اور میرا ریزن یہ کورس جوائن کرنے کا تھا آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ڈیولپ فریم ورکس اینڈ just wanted to get closer to the truth and how to approach reality. یہ چیزیں سیکھنا یہ مقصد تھا. Right. Like پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. Are you based in Lahore? جی سر based in Lahore. اور اگر آپ لوگوں میں جو جس کے لیے بھی انکنوینئنٹ نہ ہو، اگر آپ میں اسٹوڈنٹس کو دیکھ سکوں کچھ بہتر ہوتا ہے، کچھ ایٹ لیسٹ مور دین ون اسٹوڈنٹ. تو میں اپنے بھی کلاسز میں یہاں پہ ہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی وجہ ہے آپ نہیں آن کر سکتے دیٹس فائن آلسو، مگر دیٹس فائن. آپ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا تھا، ویسے جسٹ سب کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی ہے جو لاسٹ کلاس میں نہیں تھا؟ مہم آپ تھی یا نہیں؟ بلال صاحب نہیں تھے؟ میں نہیں تھی. آپ بھی کر لیں پھر بلال صاحب. السلام علیکم فواد صاحب. I'm from Lahore or I've been a part of the vocal class at Neest and I got to know about this course and جب سے start ہوئے تب سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ the things I don't know and how immense they are. So that's it. There are so many things. ابھی بھی فرسٹ ٹرم کی مجھے یاد آتی ہیں جو ڈاکٹر امجد ہمیں بتایا کرتے تھے. So اور تھرڈ ٹرم کی بھی تب سے ہی بات ہو رہی تھی and you were there in the orientation. So I've been looking forward to this term. بلال صاحب آپ. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. I'm sorry میرے ذرا لیپ ٹاپ میں there's some problem. I'll try to get a new camera next time. That's fine. That's fine. I'm from Lahore as well. میرا کچھ ٹیک انڈسٹری سے تعلق ہے. For the longest time I've been interested in reading and writing. So I'm very glad کہ Hast has provided this platform جہاں پہ اس طرح کی ڈسکشن ہو سکتی ہے. Forever Lahore was known as the center of learning, but that seems to be tales of the past. But we do have some forum for that discussion these days. یہی تو میرے خیال کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہ نا to revive that, right? So it's not a thing of the past. ابھی بھی آپ کہیں گے تمر صاحب ابھی بھی still a center of learning, right? اور کوئی رہ تو نہیں گیا؟ زرین آپا شاید آپ تھی لاسٹ ٹائم. ہاں جی جی میں تھی. جی آفرہ تھی آپ؟ افیرہ ہمارے نیست کی ٹیم کا حصہ ہے. She is not part of the... That's why. اچھا that's why I'm not tracking. اچھا I think ہاں باقی تو مجھے لگ رہا ہے کہ عمیر صاحب ڈاکٹر عمیر سے ہوئی تھی بات. جی میں لاسٹ نہیں تھا، میں موجود تھا. جی جی ٹھیک ہے جناب. رائٹ ٹھیک. جی جی سب تو یہاں آ گئے. بیٹھ جاؤ. تو جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، مطلب ہماری ریڈنگز انگلش میں ہے تو کورس میں ڈسکشن انگلش میں کروں گا، مگر مکس ہم کر سکتے ہیں. آپ سوال اردو میں کریں، انگلش میں کریں، آپ can do both. All right. اچھا تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات شروع کی تھی ایک ہسٹری آف فلاسفی پہ، مطلب بات ختم
वहां पे हो रही थी. जाहिर है हम पूरा एक पूरी हिस्ट्री तो ट्रेस नहीं कर सकते, मगर एक बड़ी जो उसमें वेस्टर्न फिलॉसफी में या मॉडर्न फिलॉसफी, व्हिच इज मोर और लेस द सेम थिंग, में जो चेंजेस हुए डेकार्ट से कांट से फिर हेगल मार्क्स तक, वो हमने डिस्कस किए थे. उसमें मैं बात शुरू करना चाहता हूँ इसलिए कि आज आज की जो रीडिंग थी उसमें काफी मौजू छेड़े गए. It's not on one thing, but quite a number of different topics. So one of those topics is the issue of time. So how does बल्कि अगर आप नाम भी देखें, present in the light of the past, light in the past in the light of the present, आज की जो रीडिंग थी उसमें एक हम टाइम को कैसे फ्रेम करते हैं, ये एक बहुत it's a very significant question, जो एक modern perspective को define, if not define, at least उसका एक बहुत ही central component है, कि हम टाइम को किस तरह देखते हैं. तो इसमें पता नहीं, मुझे अब याद नहीं, हमने ऑगस्ट कॉम्ट की बात की थी कि नहीं, जो डॉक्टर नसर की किताब में मतलब थोड़ा सा उन्होंने उसका जिक्र किया था. ये उसका नाम मैं दोबारा लिखता हूँ. August Comte को generally considered to be the father of positivism. Positivism में हमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत क्या है positivism, मगर generally positivism का basic premise ये है कि it confines reality to the data of experience of basically sense knowledge alone, and rejects completely metaphysical, not only metaphysical speculation, but any kind of a priori knowledge. For example, Kant at least had this idea of a priori knowledge. There's certain kinds of things that we are just that the mind knows a priori, meaning in itself, right? It doesn't necessarily come from the outside. Although these are very limited for Kant, but with the Comte, he rejects that altogether. And but the important thing that for Kant is not only that he's father of positivism. He has a theory of time and its progression that was hugely influential, and it's and he was not the only person to say this. This was a major belief that developed during the course of modern thought, that had intellectual, but also very quickly came to have broader, even social and political reasons for it. And that's the belief in the idea of progress. Tarakki, जिसे हम कहते हैं, मतलब नारे इसके लगते रहते हैं, and we generally think that this is a normal part of human that the way that humans have always thought about things. It's why would we not be progressing? Why isn't that what human beings are supposed to do? We started as cavemen and so forth, and then this is the kind of modern idea or a idea that's taught, even in schools, at least in the Western world. We start off as cavemen and then kind of progress. Leaving even evolution aside for now, we kind of progress to a better and better state of development, materially, but also socially, intellectually, really in every way. But what's important to remember regarding the idea of progress
is that it's largely, it is one of the major differences between the way human beings really throughout the world, in any any civilization based on spiritual religious ideals, which were really all of them prior to the modern world, and we'll get into that a little bit more. Whether we're talking about China or India or the Native Americans, Islam, Christianity, Judaism, none of these traditions had the idea of progress, at least in this material kind of way. Of course, there was this idea of individual human progress, one could say, that that's more kind of a spiritual transformation, right? That every human being has the ability and really the duty to become better, right? To progress spiritually. But I don't think that, that's not what most of modern idea of progress is talking about. In ancient Greece, like the root of many modern ideas, for the first time there arise some ideas related to progress, but they're not quite exactly the same thing. And this is an idea that you do find here and there, but it's not the idea that human beings can make things better. Of course, that is can be found in every kind of civilization, but the whole idea that is a general framework of looking at life, that it's all about human progress, and it moves from point A to point B to point C, depending on how human beings evolve intellectually, socially, materially, especially technologically. And oftentimes its basis are things like science and technology, at least in the modern conception. So going back to Comte, so Comte is someone who frames this. It's already kind of an important belief in 19th century, but he frames this in that there are three basic stages to human development or progress, and that the earliest was the theological or religion, that human beings made a religion or created religion. Of course, it's coming from an atheist perspective, but the human beings created religion in order to explain natural phenomena when they didn't know how to do it otherwise. So they posited the idea that there's God, the gods and forces that run our affairs, and that's why things happen. So that's kind of the first, stage. After that stage is the stage of, he used a different term, but generally what came to me is what can be broadly called philosophical, right? So that human beings were like, all right, it's not only, we can also try to use some kind of abstraction in order to understand some of these forces. We can think and try to say that, this happens, there's causation, things happen because of various reasons and so on. And finally, he says that the stage that human beings have now reached is a scientific stage. For him, each of these stages is a higher stage. The scientific stage means that we can accurately describe, in his opinion, data of the world through empirical observation, through scientific experiment, in a way that religion and makes religion and philosophy modes of speculation and not of actual knowledge. So anyways, I mean, the important point here being is the idea that there's a constant evolution that starts, or development that starts from religion and goes towards a kind of scientific
perspective. People like Kant and so forth, and generally other thinkers after the Enlightenment are also therefore are positing a worldview in which religion and religious ways of looking at the universe become less and less central, and eventually are supposed to die out, right? So, and this was very common theory. If you look at even sociologists writing in the 20th century, for much of the 20th century, there was a secularization, sometimes called modernization thesis. A famous application of this was, I think, Daniel Lerner, I believe was his name, The Passing of Traditional Societies, in which he tried to apply this to the Islamic world. But generally, the idea was that religion was a way of kind of explaining the world that is outmoded and will soon die out. That just as Europe went from being a Christian, being dominated by Christianity in every kind of way. Just for general knowledge, what was, this term, I'm doing a tangent, I'll come back to the point, but just a question. कि यूरोप का नाम क्या होता था? मतलब यूरोप जो हम कहते हैं, जिस supposed continent, it's really continent तो नहीं है, एशिया का एक outpost है in a certain sense, Eurasia. मगर Europe, the idea of Europe comes into play. The term starts being used really only in the 17th century onwards. It becomes in kind of an entity. उससे पहले इसका क्या नाम था? That explains a lot about it. कुछ किसी को इसका इल्म है? It's all right. I mean, just a quiz question. If you don't know, that's fine. So I'll just put it up. It's just a Christendom. हाँ जी बिल्कुल. Christendom, और इसलिए ये significant है कि it shows you the process of secularization, how it hits every plane. So even the name of the whole area, it goes from being Christendom, which is very widely used, and Europe was not much used at all. So when Christianity becomes less and less significant in Europe, this transition happens. So looking for a secular name for this collection of ethnicities and civilization based on Christianity, and particularly populated by people of what we would call white people generally. So now people speaking Indo-European languages and so on, at least the Western branch of that. So so Europe, so the idea is that the way that Europe secularized, that the Islamic world would, as well as China, India, the whole world would secularize in this kind of way, and religion would disappear. Of course, this doesn't happen. And many sociologists, many other people writing on this front are surprised by the resurgence of religion, and not only resurgence, but also the kind of survival, if you want to use that word, and resurgence of religion in the late 20th century. They're caught off guard by things like the Islamic Revolution in Iran, the rise of the religious right in the southern United States, and really, rise of Hindutva movement in India. And this is worldwide, even things that people don't talk about that much in China, for example. I mean, for official, I think, reasons, Confucianism is oftentimes seen as some kind of philosophy in the post-communist period, but it really is a religion like any, if you in a broader sense of this term.
So the rise, revival of Confucianism, so much so that, at one point, the Chinese government in the 1960s and so forth was trying to wipe out Confucianism with the Cultural Revolution, and which is often now, it's admitted in China, as I understand, as a kind of a mistake by on almost a official level, or if at least acknowledged by many people. And instead, you have the government, is still supposed to be communist, setting up Confucius institutes, like the really unfortunate, horrible incident that happened in Karachi was right next to Confucius Institute. There are these kinds of institutes that are supported by the Chinese government are found widely worldwide. In the United States, there's lots of them as well. So you can even see this kind of revival even in places worldwide in this revival of religion. But anyways, so let's see. Basically, the idea of that this does not, however, mean that religion is that a religious perspective, some kind of traditional understanding of religion or the world has been revived. In some ways, maybe, but forms of religion that have come back are also quite different sometimes. But that's, I think, a different question, and maybe we can get to in one of our later classes. For example, when we discuss the kinds of responses to modernity engendered in the Islamic world, we can see that there's forms of religion that arise in the modern period, or interpretation of religion are quite specific sometimes to the modern period. They arise in kind of reaction to modernity itself. All right, so basically, the going back to the idea of time, and that's one of the things, as I mentioned, we'll be talking about today. So, I'm not sure, Tamursam, if with your when you talk about, you'll be talking about the reign of quantity and the signs of the times. When you talk a lot about quantitative time and qualitative time, do you talk about that, or I don't want to repeat too much, but जी अच्छा, उसमें आप करते हैं वैसे डिस्कशन होगी थोड़ी बहुत, या क्वांटिटी क्वालिटी? हाँ जी, वो तो बुनियाद है ना, क्वांटिटी क्वालिटी, मगर टाइम पे हम शायद अप्लाई नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं होगा। तो बेसिकली क्वालिटी और क्वांटिटी एक उसकी बुनियाद है, वो आप उस पे आप और भी डिस्कशंस होंगी, मगर one way to approach as René Guénon, the famous critic of modernism, a French metaphysician, did, but many other people as well. For example, there's one of the writers who initially influenced by Guénon, but becomes one of the most important people for religious studies in the United States and Europe, for the kind of formation of a field of comparative religion, is Mircea Eliade. And Mircea Eliade was a Romanian historian of religion. One could say it's not really a historian. The history of religions was the term, the field he was part of, which is not really history. I mean, it's more about trying to find patterns in comparative religion, and that was the name of one of his major works. But he talks a lot about, in one of his major works, the sacred and the profane, which is a great book. I would recommend everyone to read that if you just in order to
it's a great kind of interpretation of what religious ritual, of religious worldviews, of how from a religious perspective, whether this be, he cites really everything from ancient Egyptian religions to native shamanistic religions to Christianity and Judaism. He did not as much. He's not as well informed about Islam. That's a kind of a gap there. But once in a while he does mention Islamic sources and so forth as well. But anyways, Eliade says that, for example, both space and time have a quantitative and qualitative aspect, right? So time, so leaving space aside, qualitative time is, the time is not the idea of time as a kind of a mechanistic idea of time. And of course, this goes back to Guénon as well. It really begins with a modern understanding of time. The time is, जैसे मतलब आपकी wrist watch पे या दीवार पे जो clock लगा है उस पे बस all of time is divided into equal portions, so seconds, minutes, hours, days, months, years, and so on. And it has a more or less, that's what time is. That if you want to think about time, it is in this kind of quantitative way. It doesn't carry a kind of significance beyond that. But I'm just putting this question, is this your experience of time from a day-to-day level? Do you have, I see, Sarah, you're... असद से कह रहा था कि अभी ईद हुई है, that was a special time. हमारे लिए तो एक्सपीरियंस में that's right. रोजा रात का कौन सा हिस्सा ज्यादा ब्लेसेड है, कौन से महीने की कौन सी तारीखें ज्यादा ब्लेसेड है, कौन सा महीना हजूर का है, कौन सा अल्लाह का है, क्या ये वो आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ नहीं बिल्कुल, एक मतलब एटलीस्ट एक तो ऑब्वियस वाली है चीजें जो रिलीजन ने जो फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऐसे जो मुकद्दस दिन हो गए या मुकद्दस औकात ऐसी हो गई जिनमें बरकत है या और मगर इवन आप जब नमाज पढ़ते हैं या रोजा रखते हैं या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो कि आपके आम वक्त से निकल के आप एक जो एडियाने कहता है to kind of make contact with God or the gods, to be near, actually be near the gods, but she's speaking broadly, so near God, near the spiritual, the supernatural, the sacred. So that it constitutes the sacred, but even uske beyond. एक एलियाना का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि time is even in regular experience is not necessarily quantitative. तो सारा आपने कुछ बाकी सब नजर नहीं आ रहे, आप कुछ लग रहा था क्या you're agreeing with the fact that it's not quantitative. So I think जो अभी I know like some work has been done on temporality and temporal experiences and how we are understanding those experiences. The one idea is the subjective nature of time, like how subjective it is. And second, it's not necessarily quality and quantity in terms of religious significance, but in your own personal experiences. इसमें बहुत सारा जब आप वो ethnographic studies करते हैं बहुत सारी, so then how you compile your memories, and what memories you pick, what you remember, what you don't remember, day-to-day experiences, as you were saying, minute to minute. If I ask anybody here, can you describe your day yesterday, minute to minute, or maybe hour to hour, what you were doing? Nobody would be able to do it exactly, 100%. So we don't even recollect those things, but we might be able to remember something from grade 5th
and that memory can just bring us back to, so we experience time in a very different and non-linear ways. No, absolutely. Yes, thank you. Yeah, so it's been linear वाली बात भी आ जाती है. We'll get to that in a second. But just that. So Aliade का ये भी point था कि ये that traditionally एक sacred time had to do with experiences that were oftentimes related to experiencing something beyond your ordinary consciousness, right? But that's that kind, even in the because it's so intrinsic to human experience that time is not experienced in a quantitative way. कि आपको किसी जैसे आप दोस्त के साथ बैठे हुए हैं तो लगता है भाई यार वक्त इतनी जल्दी से निकल गया, या you're sitting through, hopefully hopefully you don't sit through classes you don't like, but just anything you don't like, आप बैठे हुए हैं, time इतना वक्त लग रहा है, although it's the same amount of time, but your experience of that time is completely different. या अगर आप किसी you're with a loved one, or you're going to a place that really kind of you have some memory, as you're saying, is associated with it. They're kind of going off on what you're saying, but which is a kind of a important memory for you. The quality of that is what's going to influence how you think about that. Not just that was just not every time basically is equal to every other time. And Eliade says the same thing about space, right? So every space that we experience is different. I mean, sacred spaces are different than profane spaces. He uses sacred and profane, but he says that in the modern world, there's he reverses this kind of anthropologist idea of survivals. So in the way that many those people who would hold a more kind of a modernization theory in which religion is dying out use this term survivals as for those things that are elements of religion that have survived. He kind of reverses it by saying that in modern people, these kinds of experiences are survivals. The fact that people care about birthdays or something like that is based on the idea that there's days that are more significant, which in the Western Christian context was because these were days of saints. Your day was only important because it corresponded to a particular day that a certain in the Catholic tradition, a saint was born. So that gave significance to the particular day you're born. So you're align yourself with that particular day, and you would really be celebrating the saint. But you would partake on it. It would acquire personal significance. When people stop believing in saints, then only you're left, right? So you celebrate yourself instead. And then when when European culture becomes worldwide, we all start doing this. So at least that's one way of looking at it. So historically. So going back then to the idea of time, so time in the modern conception becomes purely quantitative, which is tied with a mechanistic view over all of the world. That again begins in the modern period with various scientific conceptions of the universe in which everything functions like a clock, for example. And there's particular thinkers that talk about that. We don't have to go too deeply into that, but the important aspect is this kind of mechanistic worldview in which what it ends up doing is it empties the cosmos. It empties this. We live in space and time. Those are the two, at least two of the major. The two major realities that we experience day to day. So, I mean, there's other, if you look at Aristotle's categories, those are two of the categories, but there's other ones as well. But those are two kind of the major that we experience constantly. And both of those
are central to how we envisage the cosmos, the world, the universe. And by bringing a quantitative and mechanistic perspective, the cosmos and therefore our lives are emptied of any kind of quality, right, of sacredness, of meaning, because it's just 1 hour after another. As you know, I forgot who said this, but this, sorry for using it. Some people in America thinks this is a swear word, but I don't. So it's there's a funny quotation by I'm forgetting what some American writer, that history is just one damn thing after another. So somebody asked him to define history as one damn thing after another. So I mean, this is a particular conception of history, right? That it's in which it's emptied. It's just a sequence of events. It's emptied of kind of meaning or value or significance. In the traditional perspective, history, and in many ways, it's interesting that while this is true, as we were talking about, the modern world, and it's basically, if one could say, there's a large one perspective that comes out of is the idea of progress, which could be seen as a way of instilling time with value, right? But so it can be seen as an attempt to make time meaningful again in a world in which this meaning is disappearing. Because if you're beginning to completely look at things in this mechanistic way, then everything is quantity, and of course mathematics in many ways is the language of science, and although traditional mathematics has symbolic Pythagorean mathematics and so meaning, modern mathematics doesn't necessarily have that component. So time becomes quantitative. Reality, therefore, is a kind of a process. And if you tie in the idea of progress, it becomes even more of a process. And history is without telos, right? So telos is an important concept. So this is does anybody know what telos means? पर्पस तो नहीं कहते, पर्पस, more or less, purpose or goal, right? So again, I don't want to get too much into the four causes. Aristotle basically says that there's four causes of things in the universe. Two of them are extrinsic and two are intrinsic. Without going into all of them as a formal cause, material cause, one of the causes is the final cause, which has to do with the reason a thing comes into being is because it has a purpose, it has a goal, it's moving towards something. And anyways, that's one of the origins of this term. But the idea that history has some kind of goal or some kind of purpose is lost with the mechanistic world, but ideas such as the popular idea of progress substitute for this loss of meaning. And this is another thing. The reason I'm pointing this out also is because that's one of the points that Martin Lings makes, is that although he doesn't use this particular example, in Ancient Beliefs and Modern Superstitions that you read for today, is that a loss of many kind of key elements of the traditional world or the religious worldview result in human beings trying to do the same thing but in a new way. So substituting a modern conception, or transposing rather what he would say is spiritual needs onto the material plane. So, or you have a particular religious understanding, spiritual understanding,
that's replaced by a material understanding or a material activity. And we'll get to, he gives examples of, for example, flight or medicine, but we'll get to that in a moment. But this is another example of it. All right. All right, so from here, we can, so any questions or thoughts so far? I have a question. Yes, जी. आपने कहा कि टाइम और स्पेस की जो एस्पेक्ट्स हैं, एक सिग्निफिकेंस आ जाती है, उसकी क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव है वो मैकेनिस्टिक आ जाती है, और सिग्निफिकेंस को हम लोग या आपने जिस तरह से बताया कि वो सेंट्स के थ्रू उसको सिग्निफिकेंट असाइन करते थे टाइम के जरिए. सो इन अ सेक्युलर वर्ल्ड, हाउ डू दे असाइन that kind of significance? What is a sense of value in this secular world for time and space? I mean, that's a really big question. But generally, the one point I was making is the if I understand your question correctly, its value is for example, the idea of progress, जो तरक्की का notion है, that becomes a kind of value. Like Tiros एक purpose दे देता है history को. So previously there was one, there's other ways of understanding world. Was created by God, and human beings are living according to God's will until, say, for example, Mahdi or the Messiah comes or something like that, or the world ends, or while in a modern perspective, we're living in order to create some kind of utopian society based on this idea of progress, that human beings are supposed to be, for really unknown reasons, because they're not fully explained, are supposed to always, be getting better. Although, for example, this, the various things that even scientific theories like the second, what is it? The second theory of third. I'm forgetting. I'll look that up. But it's a theory that talks about how generally things move from a orderly to a chaotic state. I think the theory of thermodynamics or something. Yeah. Anyways, does anybody know this? Is this about the chaos theory? Yes, I'm just saying that I'm just using that as an. I want. Yes, go ahead. More specifically, I want to know what is the, क्योंकि जो second chapter के end के ऊपर उन्होंने agnostic और atheist का भी जिक्र किया. I want to know what would be or what are or what were the atheistic values for space and time, because in a material world they would believe in it. How do they assign value? Material terms में करेंगे, but how specifically? Religion की तो समझ आ गई. हाँ नहीं, तो उसमें मतलब एक a lot of modern concepts यही कह सकते हैं ना कि art, for example, यही जो progress का idea, at least to time, that's one of the major ways that value is time is reinterpreted and imbued with some kind of value. So you're kind of creating a utopia, or you're creating a better society, which has particular qualities, such as you have more human rights, you have people living in a more prosperous world, or a technologically advanced world in which things are easy, where there's no poverty. So there are obviously various kinds of values that come to that become kind of engraved, one could say, or become part and parcel of what progress means. So I think this would, at least as far as time is concerned, space would be another question. And there might be other ways that particular agnostics or atheists might try to have ascribe values to time.
but basic answer would be that. I don't know if I'm missing something or about your I think question. It's more about, I think she's trying to ask more on an individual level. Are you asking on an individual level, Maha? Or at a societal level? At the societal level. Because अगर हम West को देखते हैं और उसको as a secular world देखते हैं, so other than materialism, are there any atheistic values that they follow? जैसे for example, आप time कैसे experience करते हैं? आप अमेरिका में time कैसे experience करते हैं? It's very different than you experience time in Africa, in any country, or if you experience time in Pakistan. It's very different. Or within Pakistan, if you experience time in a village, एक गांव में चले जाएं, और especially कश्मीर में कहीं चले जाएं जहाँ internet नहीं है, तो you experience time very differently. So West, especially if you look at American culture, तो हम time कैसे experience करते हैं? Over a year is mapped, ठीक है? Our weeks are mapped, our calendars are full. You have to ask everybody even 2 weeks or 3 weeks ahead of time if you want to visit somebody, have a lunch with somebody. You would never expect anybody show up at your door without prior notice or information. And if somebody does knock at your door and you're like startled, why somebody has come, like you weren't even expecting. So your experience of time, and you are always on go, and you have this constant feeling that you're short of time. You're always, this is a commodity that you feel like you're always in short of time. Even you're having a cup of coffee with your colleague, it's an hour, and the moment an hour is over, maybe your conversation is not done yet, but you move out of that space, you leave that space. So in contrast to that, in Pakistan, if you experience time, anybody can come at any time in your home. You would serve them. It's very different. If you're having a conversation with somebody, you'll finish the conversation. You wouldn't look at time very often. So it's a very different experience of time in both places. And I think it, again, I have a hard time just relating it to religion and non-religion, perhaps because even we follow a certain religion here, but we are still into that cycle. Like I follow American time schedules, and the way time I experience more like a cultural thing than a traditional thing, I would say, a religious thing. कुछ और क्वेश्चंस भी हैं? अब 4 लोगों ने हाथ खड़े किए, जिना, फिर मैं कमेंट में से करना चाह रहा था। चलिए क्वेश्चंस कर लें, फिर मैं कमेंट कर। जी जरूर। जी जिना, आप। जी अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, और मेरी आवाज आ रही है? जी। अच्छा, एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपने छेड़ दिया टाइम का, जिसको तैमूर साहब कह रहे हैं कि हम स्किप करेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी इसको स्किप कर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंट्रिगिंग और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा ना, समझ में नहीं आता। जैसे जब हम टाइम के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो मुझे ये चीज़ कभी भी समझ में नहीं आती, जिसको हम आज भी डिस्कस कर रहे थे। ये हम ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि हम टाइम को एक्सपीरियंस किस तरह से करते हैं। तो टाइम अपने क्वांटिटेटिव उस स्पेस पे तो चलता जाता है ना, हम उसमें से उसको यूटिलाइज किस तरह से करते हैं या उसको एक्सपीरियंस किस तरह से करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ टाइम फिर किस तरह से, मतलब ये चीज़ मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती। मतलब टाइम जो है वो तो अपने एक पेस पे चलता जा रहा है। हर इंसान के लिए वो उसका एक्सपीरियंस फ़र्क इस वजह से है कि हर इंसान जो है वो एक डिफरेंट एक्टिविटी कर रहा है, एक डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट के साथ एक्टिविटी कर रहा है। देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। अगर आपने ये कहीं पे देखा हो, मुझे उस पर्सन का नाम नहीं याद आ रहा, जिसने ये फ्लो का कॉन्सेप्ट दिया था कि आपको पता नहीं चलता, आप अपनी इंटरेस्ट की कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आपको टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। तो लेकिन ये भी ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ये भी हमारा एक्सपीरियंस है। तो ये फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ टाइम, इससे जो इम्प्रेशन मुझे मिलता है वो ये है कि कुछ वक्त वाकई में ऐसे होते हैं, जैसे भी तैमूर साहब बात कर रहे थे, कि ज़्यादा ब्लेसिड होते हैं। अब ये क्वालिटेटिव डिफरेंस है। तो ये समझ में नहीं आता कि कुछ जो टाइम पीरियड्स हैं या कोई वक्त है या दिन का कोई हिस्सा है या साल का कोई वक्त है,
وہ زیادہ بلیسڈ کیسے ہے اور کیوں ہے، یہ کوالٹیٹیو ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک ہم ہیومن ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ہمارا ایکسپیرینس ہے، وہ ہمارا کوالٹیٹیو ایکسپیرینس ہے، اس کا ٹائم کے ساتھ شاید لینا دینا نہیں ہے. مطلب ٹائم تو آپ ایجنگ مثلاً دیکھیں، ایجنگ تو ہوتی رہتی ہے نا، مطلب وقت کہیں پہ رک نہیں جاتا. موسم ہے وہ اپنے فکس ٹائم پہ بدلتے ہیں، فروٹس ہیں وہ اپنے ایک اسپیسیفک جو ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کے بعد پکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس چیز کو کنسپچولائز کرنا مشکل ہے. اس میں اگر آپ تھوڑی سی مزید ہیلپ کر سکیں. اس میں اگر کسی اور نے بھی اس پہ وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ، مگر مطلب obviously quantitative dimension of time تو ہوتی ہے، مگر it's more about کہ آپ concept کس طرح conceptualize کر رہے ہیں ٹائم کو، رائٹ؟ کہ آپ جنرلی ایک ٹائم آپ کے لیے ایک لینئر پروسیس ہے جو پوائنٹ اے سے بی پہ جا رہا ہے، وہ ہماری جنرل ماڈرن انڈرسٹینڈنگ ہے ٹائم. مگر ایک اگر آپ کے پاس جیسے ہمارے پاس اگر ہوتی نا واچز کلاکس ہوتی نا، جیسے کافی کلچرز میں نہیں ہوتی، تو آپ کا ٹائم کا کانسیپٹ فوراً ہی بدل جاتا ہے. آپ جیسے اگر آپ نومیڈ ہو، آپ رہ رہے ہیں، نیٹو امریکن ہے یا ایون عرب دنیا میں جب نومیڈس تھے، تھوڑا بہت ان کا کیا سینس تھا، ان کا ایک آپ کا بالکل سیزنز کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، یا ڈے اینڈ نائٹ کی آلٹریشن. آلریڈی وہ ایک زیادہ کوالٹیٹیو ہے، اس میں ایک اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ایوری ٹائم یونٹ از 1 minute 1 hour، ایک کوانٹیٹیو پروسیس آف ٹائم. obviously اس میں فلو آف ٹائم تو ہے، وہ تو کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، مگر ایک ایکسپیرینس آف ٹائم بہت فرق ہو جاتا ہے. ایک یہ کانسیپٹ ہے اگر آپ کو ایک ماڈرن آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ آف ٹائم نہ ہو. سیکنڈلی کہ اور I let others add this میں جا رہا ہوں بلیسڈ وغیرہ ٹائم جو ہے، 1 second تو وہ اس میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے جو جیسے علیالے نے کہا کہ آپ ایک اور اس میں ریلیجس یا اسپرچل ڈائمینشن آ جاتی ہے کہ ایسا ٹائم جس میں آپ یو ایکچولی کنیکٹنگ وتھ سم تھنگ ہائر، کہ اپنے آلموسٹ سو ایک اس لیے ٹائم ایگزسٹ بٹ دیر از آلسو ایٹرنیٹی. سارے اسپرچل پرسپیکٹوز اسلام اور دوسرے مذاہب کے بھی کہتے ہیں there's time but there's also eternity, there's something beyond time. اور اس سے جب آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اس ریالٹی سے، so you're already kind of taken outside of time, and that's what actually constitutes what Eliade says sacred time. کہ جب بھی آپ کا وہ کانٹیکٹ ہوتا ہے، that's the most clear یا most distinct way of experiencing qualitative time. کہ آپ جب you might personally fully feel it or not, but at least it gives that possibility of experiencing that. All right, yes, Zubair صاحب. ایک میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا، چلیں زبیر صاحب آپ کر لیں. اچھا، میرے اس میں جو میری ریکنسیلیشن ہے ٹائم کے ساتھ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میں بڑا اس سے مطمئن ہوں اس کے بعد سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹائم ہے نا، یہ جو یونٹ ہے اگر کوانٹیٹیولی اس کو دیکھا جائے تو یہ جو یونٹ ہے یہ کس نے ڈسکرائب کیا ہے، کس نے ڈیفائن کیا ہے؟ یہ تو اسی طرح ایک لینتھ ہے، سینٹی میٹرز بھی ہے، انچز بھی ہیں، وٹ ایور، رائٹ؟ سو کسی نے ایک پوائنٹ پہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اچھا اس کو ایٹامک کلاک کے ساتھ کریں گے، تو دیٹ از دا یونٹ. تو وہ ایک ہے. ایٹ اے میکرو لیول آپ کہہ سکتے ہیں اچھا جی سن کے ساتھ ہم نے یہ کیا. سو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے ٹائم کا. لیکن جو اس کو بڑے طریقے سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ٹائم از جسٹ اے ڈائمینشن. اٹس نتھنگ ایلس بٹ کہ 3 ڈائمینشن سے نکل کے آپ نے 4th ڈائمینشن میں آپ کو سمجھنا تھا، تو ٹائم اور اسپیس کے لیے آپ نے اسے ایک ایڈیشنل ڈائمینشن کے طور پہ اس کو کیا، کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کو ویژولائز نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اس پیراڈائم سے باہر نکلیں، جس کی ایک بڑی اچھی مثال دو ماڈلز کسی نے ڈسکرائب کیے تھے، اس میں سے ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، دوسرا تھوڑا سا ذرا زیادہ وہ سائنٹیفک ہو جاتا. وہ بڑا آسان سا ماڈل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ ایک
آپ کی زندگی ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے. تو کسی کے لیے بھی وہ سنیپ شاٹس ہیں جو کہ چلتے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک آپ اسے اس طرح ویژولائز کریں کہ ایک ریل ہے. اگر ویڈیو کیسٹ ہے, یہ ایک آرٹیکل تھا جو کسی نے شیئر کیا تھا, اس میں بڑی اچھی ایگزامپل ہے. تو اگر اسے ویڈیو کیسٹ کی طرح آپ دیکھیں تو اس ریل میں وہ سارے سنیپ شاٹس موجود ہیں. اب کسی کے لیے بھی پاسبل ہے کہ وہ اس ریل میں یا اس ڈی وی ڈی میں کسی پوائنٹ پہ جا کے دیکھے, اچھا دس از پوائنٹ اے, یہاں پہ یہ ہوا تھا, پوائنٹ یہ یہاں پہ یہ ہوا تھا. لیکن اگر اس کو اس کیسٹ کو آپ نے شیلف پہ رکھ دیا اور اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو all the time is encapsulated in that one thing, right? کسی باہر والے observer کے لیے it does not make any difference کہ ٹائم کیا تھا, کیونکہ وہ شروع سے بھی دیکھ رہا ہے اور اینڈ سے بھی دیکھ رہا ہے. وہ اسی طرح کہ ایک 3 ڈائمینشن سے اگر میں ریلیٹ کر پاؤں, انسان کی ہائٹ, width ہے, لینتھ ہے, آپ اس میں ہائٹ ایڈ کر دیتے ہیں تو دیٹ از the 3rd ڈائمینشن. اب وہ کیا ہوتا ہے, پاؤں سے لے کر سر تک آپ گئے اور اس کے بعد ہائٹ ختم ہو گئی, اس کے بعد اوپر کچھ نہیں ہے, رائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے ٹائم بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ جو ریل ہے, جب آپ پیدا ہوئے تھے اور مرے تھے تو اس کے دوران جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے. سو دیٹ از دا کانسیپٹ آف ٹائم فار این آبزرور ہو از آؤٹ سائڈ. اس کے لیے یہ ایک طریقہ تھا بتانے کا کہ بھئی یہ چیزیں ہوئی تھیں. اب اس کے لیے ٹائم ڈز ناٹ میک اینی سینس. اس کے لیے وہ کسی وقت بھی اٹھا کے دیکھ سکتا ہے. دیٹس وائی یہ جو فیوچر, پاسٹ, یہ سارا کچھ ہے, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ جو اس کیسٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے ریلیونٹ ہے کہ اچھا فیوچر میں کیا ہوا تھا, پاسٹ میں کیا, یا فیوچر میں کیا ہونا ہے, پاسٹ میں کیا ہوا تھا اور اس وقت کیا ہو رہا ہے. جو باہر کا آبزرور ہے اس کے لیے اٹس آل دا سیم. سو ٹائم جو ہے نا وہ, یہ میں تو اس طرح ویژولائز کرتا ہوں. باقی جو کسی کے لیے ہوتا ہے کہ جی اٹس آل ریلیٹیو, تو ٹھیک ہے, آپ اپنی جو یونٹ ہے بجائے وہ اس کو ایٹامک کلاک کی جگہ آپ اس کو احساسات کے ساتھ کریں. ہم نے لمحہ گننا ہے نا, وہ لمحہ کسی کے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہے تو وہ لمبا ہو جائے گا, تو اس کو ضروری تو نہیں کہ آپ اس کو کسی سیکنڈ کے ساتھ آپ اسے ٹائی کریں. تو دیٹس ہاؤ آئی ویژولائز اٹ. بس میں اس میں ایک کمنٹ میں کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. یہی جو یونٹ آف ٹائم سے ریلیٹڈ جو ہے نا بیسیکلی, اس کے اوپر میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. اچھا, اب چونکہ جو ماڈرن مائنڈ ہے وہ ڈینائی کرتا ہے کوالٹیٹیو ایسپیکٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس. اب اس کے نتیجے میں جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے ڈسکریٹائزیشن آف ٹائم اینڈ اسپیس. یہ لازمی بات ہے. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ فرام اے پیورلی کوانٹیٹیو پوائنٹ آف ویو بھی اگر دیکھیں, اور اگر آپ ٹائم یا اسپیس کو ایکسٹینشن کے طور پہ ٹریٹ کریں, مطلب ایکسٹینشن کہتے ہیں کنٹینیوس کوانٹٹی. ایکسٹینشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے which is indefinitely divisible. مطلب آپ اس کو کچھ فکسڈ پارٹس میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, آپ یہ متعین نہیں کر سکتے کہ اس کے کتنے پارٹس ہوں. مطلب کہ اٹ از انڈیفینیٹلی ڈیویزبل. اس کا کوئی انڈیویزبل یونٹ نہیں ہوگا جن کو ملا کے ایک ایکسٹینشن بنتی ہے. تو اگر ٹائم جو ہے اس یا اسپیس کو آپ ایکسٹینشن کے طور پہ ٹریٹ کریں گے تب بھی آپ اس کو پیور کوانٹٹی کی ٹرمز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے. ایکسٹینشن cannot be described in terms of pure quantity. اس ایکسٹینشن itself is a combination of quantity and quality. ایک کنٹینیوس کوانٹٹی ہوتی ہے, ایک پیور, ایک ڈسکریٹ کوانٹٹی ہوتی ہے. کنٹینیوس کوانٹٹی از ناٹ پیور کوانٹٹی, اٹس آلریڈی اے مکسچر آف کوانٹٹی اینڈ کوالٹی. تو چونکہ کوالٹیٹیو ایسپیکٹ کو ڈینائی کرنا تھا, اسی لیے یہ جو ماڈرن ٹرینڈ ہے اس کے اندر ایونچولی پھر ڈسکریٹائزیشن آف ٹائم اور اسپیس بھی آئی. یہی پھر اسی وجہ سے پھر تلاش ہوتی ہے انڈیویزبل یونٹ, چاہے ٹائم کا ہو یا ایون اسپیس کے کیس میں بھی ایک انڈیویجول سبسٹنس کی بات ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ ڈسکریٹائز کر دیں, کیونکہ جب آپ ڈسکریٹائز کریں گے دین یو کین ڈسکرائب بوتھ ٹائم اینڈ اسپیس ان ٹرمز آف پیور کوانٹٹی. اور اس کا پھر گہرا تعلق میکینسٹک ویو آف ورلڈ کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ میکینسٹک ویو کیا ہے, یو کین ڈسکرائب ایوری تھنگ ان ٹرمز آف پیور کوانٹٹی. تو اور ایک یہ بات. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ٹائم اور اسپیس جو ہے نا, ایٹ لیسٹ فرام میٹافزیکل پوائنٹ آف ویو, دیز آر کنڈیشنز آف, فار ایگزامپل اگر میں فزیکل یا کارپوریل ورلڈ کی بات کروں, دیز آر کنڈیشنز آف دس کارپوریل ورلڈ. کس کی کنڈیشنز؟ یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ اس حقیقت کی تجلی کیسے ہوتی ہے اس عالم میں. تو جو اسپیس, جو ٹائم ہے بیسیکلی کنڈیشن, اس کے تھرو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دیر از اے سکسیشن, دیر از اے چینج. جیسے وہ کہتے ہیں تجلی میں کوئی تکرار نہیں ہے. اس کو یہاں کارپوریل ورلڈ کے اندر اپلائی کریں گے تو اس کا نتیجہ ٹائم ہوگا, کہ ٹائم وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ایک کے بعد دوسری تجلی, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تجلی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. ہر لمحے ایک تجلی ہے.
ہر اگلا لمحہ جو ہے وہ ڈفرنٹ تجلی ہے, اور دو تجلیوں میں تکرار نہیں, مطلب ریپیٹیشن نہیں, بیکاز دیر از نو ریپیٹیشن وی ہیو چینج, اور ٹائم اسی چینج سے ریلیٹڈ بیسیکلی. تو اسی وجہ سے اگر آپ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے جس میں ایک مختلف طریقے سے اسی حقیقت کی جو تجلی ہے اس کا ایک سکسیشن آپ کو ملے گا, تو آپ کو ڈفرنٹ فیلنگ آئے گی. ایک پروفین اگر ایک علاقہ ہے, ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں لیس بلیسڈ اگر ایریا ہے, وہاں ایک ڈفرنٹ طریقے سے یہ تجلیات کا سکسیشن آپ کو ملے گا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایکسپیرینس ڈفرنٹ ہوگا. تو اس کا بیسیکلی اس چیز سے تعلق ہے. یہ کنڈیشن ہے, ٹائم اور اسپیس جو ہے وہ کنڈیشن جو یہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ جو مینیفیسٹیشن ہے الٹیمیٹ ریالٹی کے اس کارپوریٹ ورلڈ میں وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے. اسپیس کا تعلق ہے سائملٹینٹی کے ساتھ, ٹائم کا تعلق ہے فلو کے ساتھ, چینج کے ساتھ, سکسیشن کے ساتھ. دونوں طریقے سے اس الٹیمیٹ ریالٹی کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. بس میں یہ کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو. تھینک یو. اب مجھے یاد دیکھا نہیں, آپ مہر پہلے تھیں یا زرین, بس آپ دونوں نے. نہیں مہر, پلیز گو اہیڈ مہر. میرا کوشچن تھوڑا ڈفرینٹ ہے, سو آپ کر لیں پہلے. اچھا, آئی ایم ویری سمپل. ایک تو بہت سمپل سا ہے کہ جی شروع میں ایک بک میں دکھا کہ جی unsuccessful creation of God, اور in a short space of time وہ نوز آرک والی ساری کہانی آ گئی. وہ short space of time یہ quantitative ہے, qualitative, number one. Secondly, when time space کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. And when God says کہ 1000 سال تمہارے اور 1 سال 1 دن میرا, تو وہاں پہ space جو ہے, how do I visualize that? What do I imagine? Because without space there is no time. تو جب اللہ ٹائم کی بات کرتا ہے تو وہ I don't know how to figure that out. What space is there probably? Yeah. ایک تو میرا خیال آپ ایک تو ریفرنس آپ کر رہی ہیں شروع میں, جو ایک مارٹن لنگز نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ریلیجن اور سائنس کا کانفلکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی کانفلکٹ ہے ریلیجن اور سائنس میں یا نہیں, اور اس میں پھر ایک بنیادی اختلاف جو سائنس اور ریلیجن میں ویسٹرن ورلڈ میں ہوا, وہ ایک لٹرل ریڈنگ آف دا بائبل جو کہ کامن چیز تھی ان دا میڈیول پیریڈ, پری ماڈرن پیریڈ. اس کے ساتھ اگر سائنٹیفک کنسیپشنز آف دنیا کیسے شروع ہوئی, کیسے شروع نہیں, اور کتنی پرانی ہے, کتنی قدیم ہے, اس طرح کی چیزیں جب سامنے آئیں تو ایک اس سے کانفلکٹ, اس سے اختلاف پیدا ہوا کہ بائبل میں لگتا ہے کہ صرف 6000 سال پرانی ہے دنیا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس میں therefore یہ بائبل جو ہے وہ غلط بات کر رہی ہے. تو جنرلی this is where, مطلب وہ تو میرا خیال ہے اس کا ریفرنس اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اور لیکن میرا خیال جو مارٹن لنگز اس پہ کامنٹ کر رہے تھے کہ ریلیجس لینگویج جو ہے اس کو بے شک لوگ لٹرلی لیتے ہیں, کئی دفعہ اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان دا سینس کہ ٹریڈیشن کے اندر ہی اس کی ایون جوز کرسچنز جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو مطلب اٹ ڈزنٹ ریئلی, مطلب اس میں کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ کے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس کو آپ نے دن کو ایز اے ماڈرن سینس آف کوانٹیٹیو ڈے دیکھنا ہے, یا مطلب قرآن شریف میں بھی 7 دن میں دنیا بنی. اب 7 دن کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے والے دن ہیں جس طرح مطلب اٹامک کلاک والے, یا وہ مین سم ادر کائنڈ آف یونٹ آف ٹائم. تو مطلب ایک تو وہ ایک وہ والی بات ہے اسپیس اور ٹائم کا. مجھے ایگزیکٹلی آپ کی سوال کا کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا مطلب. اسپیس آبویسلی جہاں پہ ٹائم ہوگا وہاں اسپیس, ٹائم اور اسپیس یہ کنڈیشنز آف ایگزسٹنس ہے. اگر ایون ایرسٹاٹل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو
मतलब फॉर्म उस पे एग्जिस्टेंस के लिए आपको जो कैटेगरीज चाहिए उसमें टाइम और स्पेस हमेशा आते हैं. तो स्पेस तो होगी टाइम के साथ भी. तो मतलब मुझे सवाल एग्जैक्टली समझ नहीं आया. When God talks about time, then obviously there has to be space. I cannot visualize the space that he would be referring to. What kind of space would there be? Space or time इस वक्त अगर हम क्वांटिटेटिव करें या क्वालिटेटिव करें तो ये हमारे एक ह्यूमन एंगल एस्पेक्ट से है. बट व्हेन गॉड सेज कि 1000 साल ये और वक्त की बात वो करता है 6 दिन में, बट विदाउट स्पेस देयर कैन नॉट बी दैट टाइम. बट व्हाट काइंड ऑफ स्पेस, I mean, I can't imagine the space that there would be with God, or that would the environment over there. I can't imagine it. Are you talking about the मतलब दूसरी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं आप या? Because when God talks about time, there has to be space also. Then what kind of space? Side comment इस पे अगर एक ऑफर करूं एक वैसी एक्सप्लेनेशन. या अच्छा, तो पहली बात ये जो 1000 लफ्ज है ये अरबी में जब इस्तेमाल होता है तो ये इट्स नॉट लिटरल, इट कुड बी मेनी ईयर्स, सो दैट इज वन थिंग. ठीक है. दूसरी चीज है कि अल्लाह ताला के जो 1000 साल हैं तो इट कुड बी मेनी इयर्स, इट कुड बी 50,000, इट कुड बी 50 करोड़, आई मीन बिलियन और व्हाटएवर. सो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उसकी ये सोची जा सकती है कि जो जितना टाइम अगर आप जमीन से दूर होते जाते हैं तो जो आपका जो टाइम है वो भी बढ़ता जाता है. आपके जो जमीन के जो 24 घंटे हैं वो रिमेंबर कि वो चांद के मूवमेंट से रिलेटेड हैं. अब आप चले जाते हैं सोलर सिस्टम के दूसरे एंड में तो जितना टाइम गुजरा है जमीन को 24 घंटे में, वहां पे वही जो टाइम है वो 3 दिन का 5 दिन का भी हो सकता है. सो द मोर यू मूव आउट ऑफ द सेंटर, इफ अर्थ इज द सेंटर, तो वो आपके साल बढ़ते जाएंगे. सो इमेजिन करें कि अल्लाह ताला कहीं बैठे हुए ऐसी जगह पे, अगर ये आपको इस तरह फिजिकल मॉडल चाहिए तो वो ये है कि ही सो फार अवे कि फॉर हिम जो सिर्फ 24 घंटे यहाँ पे गुजर रहे हैं उसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें तो 1000 साल हो जाते हैं. ये कोई अच्छा मॉडल नहीं है लेकिन वैसे ही फिजिकली है किसी समझने के लिए, क्योंकि इंसान हमेशा मॉडल्स की तलाश में रहता है. ये असल में सारे तो ये तो समझाने के लिए हैं, तो इसलिए वो मॉडल्स बना लेता है कि अच्छा इसका क्या मतलब होगा, उसका क्या मतलब होगा, वरना मेरे ख्याल में से ज्यादा इसको ना लें. अच्छा, इसके अलावा एक मतलब एक तरीका जो कि इस्लामिक ट्रेडिशन में आता है टाइम और स्पेस को देखने का बियॉन्ड द फिजिकल टाइम, वो आलम कॉन्सेप्ट ऑफ आलम अल ख्याल या आलम अल मिसाल के थ्रू आता है. तो एक अब जैसे आलम अल मौलाना अशरफ अली थानवी जिनकी हम बात करेंगे बाद में मॉडर्निटी के बारे में, वन ऑफ द ओनली राइटर्स सब कॉन्टिनेंट में उलमा जिसने एक्चुअली मॉडर्न थॉट के साथ इंगेज किया, मगर दिस इज मतलब ये दूसरा पॉइंट है. वो उन्होंने मतलब एक मुख्तसर तरीके से इसको बयान किया कि जो आलम आपका एक एक्सपीरियंस जो है दूसरी दुनिया का, या जिसमें ऐसे औकात जिसमें जैसे आपके कोई प्रॉफिट्स या सेंट्स या आम इंसान को भी कभी कभार कोई रुया या विजन आ रही है, या मौत के बाद क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस क्या होंगे. इसलिए कि रिलीजियस लिटरेचर में भी कुरान हदीस में ये वक्त या टाइम एंड स्पेस आता है. तो अगर इस टाइम एंड स्पेस इस दुनिया से कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है या मटेरियल रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है, तो वो किस किस्म का टाइम और स्पेस होगा. तो वो एक इस ट्रेडिशन में वो ये है कि जो हमारी एक्सपीरियंस जैसे अब ख्वाब है, एक्सपीरियंस और ड्रीम, जिसमें हम एक वो एक मटेरियल फॉर्म है उसमें मगर एक्सटेंशन नहीं है. ये जो बात कर रहे थे अब्बास साहब, मतलब एक्सटेंशन का कि उसमें एक फॉर्म है मगर एक्सटेंशन नहीं है. मतलब एक आपकी को नजर आ रहा है कुछ हो रहा है मगर इट्स नॉट मटेरियली रिलेटेड, मगर इट्स नॉट. तो आलम अल ख्याल या आलम अल मिसाल जो है वो एक ऐसी रियलिटी है जिसे बरज़ख भी कह सकते हैं. मतलब बरज़ख इज अ डायमेंशन
of that, jiska it's a more qualitative understanding of time and space. کہ ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ صرف ایک مٹیریل ریالٹی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. کئی ایسے رائٹرز ہیں, ملا صدرہ جیسے, وہ تو دے آلسو اسپیک اباؤٹ یا شاہ ولی اللہ, مثالی جسے کہتے ہیں آلموسٹ لائک اس میں کیا ہے, اس کو سٹل یا سیلیسٹیل باڈی, کہ ہماری جیسے اسی دنیا میں we will have bodies but they won't be material bodies like this. There would be kind of subtle bodies. Or misali or imaginal, jise keh sakte hain, not imaginary. Imaginal khayal is imaginary just in English mein to yehi ho jata na ki just make believe. Magar in the kind of Islamic cosmology or metaphysics, the imaginal is higher than the physical. It's a higher kind of reality. Anyways, yeah, but that's another way of approaching this. Or another aspect of how space and time. But ویسے مطلب جو آپ کہہ رہی تھی زرین, مطلب space and time تو obviously اکٹھے ہی ہوتے ہیں, تو just there is no real time without space. مطلب جب even جیسے 1000 years والی بات ہے یا کچھ, تو مطلب space تو ہے وہاں پہ بھی, مطلب it's not مگر اگر اس کو امیجن کرنا مشکل ہے تو مطلب it's a different kind of reality. اگر if you're talking about how time and space functions in another world, in the other world. مگر اگر anyways ڈاکٹر اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کی تھی کہ اسپیس اور ٹائم دو کنڈیشنز ہیں. اگر اس کی مور جنیرک ڈیفینیشن کریں تو ہر لیول آف ایگزسٹنس کے اوپر جو مینیفیسٹیشن کے دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں, کیا ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں, سائملٹینٹی اینڈ سکسیشن. تو اب جیسے آپ نے کہا کہ جو چینج کی نیچر ہے وہ ایک ڈفرنٹ لیول آف ریالٹی پہ وہ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. جیسے کارپوریل ورلڈ میں چینج جو ہے وہ گریجول ہوگی, اور امیجنل ورلڈ میں چینج جو ہے وہ سڈن ہوگی. there won't be a gradual, it will be a sudden change. جیسے ملا صدرہ بھی شاید یہی کہتے ہیں. تو اسی طرح تو وہاں وہ جو ٹائم ایز اے کنڈیشن آف سکسیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ وہاں وہ جو کنڈیشن جس کے تھرو چینج آنی ہے وہ سڈن چینج آئے گی. کارپوریل ورلڈ میں جس کنڈیشن کے تھرو چینج آنی ہے وہ کنڈیشن یہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ کارپوریل ورلڈ میں گریجول چینج ہوگی. تو اس ورلڈ میں جو کنڈیشن آف سکسیشن ہے اس کو ہم ٹائم کہہ دیتے ہیں, یا کنڈیشن آف سائملٹینٹی اس کو اسپیس کہہ دیتے ہیں. لیکن ہر ورلڈ کے اندر یہ آپ سمجھ لیں یہ دو کنڈیشن پائی جائیں گی. مینیفیسٹیشن کی دو ایسپیکٹ ہیں, ایک سائملٹینٹلی ایک سکسیشن. کارپوریل ورلڈ میں ان کو ہم اسپیس اور ٹائم ہم کہہ دیں. بس یہ میں پوائنٹ کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. بہت اچھا پوائنٹ ہے, تھینک یو. جی اسد کچھ پوچھنا چاہ رہے, کامنٹ کرنا. جس میں مجھے پوچھنا ہے کہ کوالٹیٹیو سینس کو, the qualitative sense of time, اس کو میجر کس طرح سے کیا جاتا ہے. جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اینشنٹ ہیومنس تھے ان کے پاس جو کوالٹیٹیو سینس آف ٹائم تھی وہ بہتر تھی فرام دا ماڈرن ہیومن. تو میں اس کو کس طرح سے ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ وہ لوگ بہتر طریقے سے ٹائم کو ایکسپیرینس کر سکتے تھے, اپنے ایموشنز اور جو وہ ایکسپیرینس کر رہے تھے اس کو بہتر آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے ڈیورنگ دیٹ مومنٹ ان ٹائم, اور اس کو آرٹیکولیٹ بہتر کر سکتے تھے. یا پھر جو اس ٹائم کی جو ٹروسٹ کوالٹی تھی اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اینڈ بائی دا ٹروسٹ کوالٹی آئی مین how God wants us to behave during that moment in time. مطلب these are not necessarily opposed to each other. مطلب یہ دونوں ہو سکتی ہیں, مگر جنرلی مطلب مارٹن لنکس کا تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہاں کہ اینشنٹس, اس کو اگر ایکسٹینڈ کیا جائے کہ اینشنٹس جو ہیں یا مطلب پری ماڈرن لوگ جنرلی ان کو ایک ریدم آف ٹائم, مطلب ایون براڈلی ایک اپنی کاسموس سے ان کا تعلق زیادہ انٹیمیٹ جسے کہہ سکتے ہیں. اگر آپ بیسکلی اگر آپ بھاگ دوڑ میں نہیں مبتلا, بیٹھ کے میڈیٹیٹ کر رہے ہیں, کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو ویسے ہی ایک تو اس پرسپیکٹو سے جو آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ٹائم اور اسپیس کی نکلے گی will be quite different than
अगर आप भाग दौड़ में बस एक जैसे हमारी मॉडर्न लाइफ है जिसमें आप एक टास्क आपने ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है उसमें एटलीस्ट इन द यूएस एक टास्क से नेक्स्ट टास्क में आप जा रहे हैं तो मतलब यही अगर मुझे आपका सवाल के पहलू शायद मैं सारे नहीं इस वक्त एड्रेस कर रहा मगर इंश्योरेंस कह सकते हैं कि अगर आपके पास आपकी जो वे ऑफ लाइफ था वो कॉरेस्पॉन्ड करता है जिसे फितरी पर्सपेक्टिव कह सकते हैं तो ऑलरेडी मतलब आप एक नेचुरल रिदम्स ऑफ टाइम के साथ ज्यादा अलाइंड हैं और उससे आपको जो आपकी दूसरी बात थी कि खुदा ने अगर इस तरह इंसान को बनाया है तो आप यू आर मोर अलाइंड विद दैट एज वेल पता नहीं आप जी इट डज आंसर द क्वेश्चन तो जी सर ठीक है इसको भी यहीं पे रखते हैं ऐसे एक और सवाल था कि जो अगर हम ये देखते हैं एंशिएंट टाइम्स में जो लोग जो जेनेसिस क्रोनोलॉजी थी उसको लिटरली मानते थे लाइक उसको लिटरल लेते थे और फिर हम ये कहते हैं कि वो लोग फिर भी बेहतर थे फ्रॉम द मॉडर्न ह्यूमन तो सिर्फ वो कैसे है अगर इस तरह से तो नहीं होना चाहिए कि अगर वो तो गलत नहीं हो गए हाँ नहीं देखा नहीं ये तो आप मार्टिन लिंक्स का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं इससे वो जनरली उनका पर्सपेक्टिव वो ये बयान इस किताब में करना चाह रहे हैं कि जिस बेसिकली मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स मतलब पॉपुलर राइटिंग्स जो मॉडर्न हैं उसमें इस तरह की बातें की जाती हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो especially as of course Martin Lings was a is a great writer he's a Muslim English writer and important Sufi figure. Magar he's addressing also a European audience. So us point of view say, जो ancestors हैं, मगर in this case European ancestors, मगर कोई भी you can broaden this. वो there was a kind of a looking down upon, which is part of modern thought, right? The idea of progress, one of the biggest problems with it is कि हम जो हैं हर एक जो लोग आए हमसे पहले we're better than them, more or less. I mean, at least doesn't always have to be every single person, but generally the idea is that we are better, that modern human beings are better than the people who came before, therefore maybe more intellectual, more sophisticated, more knowledgeable, and all of these kinds of things. So I think what Martin Lings is trying to point out is that just because you have some facts, अगर आपके पास कुछ आपका इल्म है या आपको पता है कि जैसे आप कोई भी चीज ले ले, आपको ये पता है कि शहर के रोड कहाँ जाते हैं, उससे why is that superior? Physical reality का कोई इल्म जो है, why does that make you superior to someone who doesn't know? हो सकता है कोई बहुत ही अकलमंद बंदा हो जिसको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है लाहौर में मगर वो I'll just give you a completely random example, मगर उसको it doesn't make that person less less of intelligent, it doesn't make them less spiritual. So basically I think वो point ये दे रहे थे कि अगर even हम अगर वो इस तरह की एक physical level पे कोई lack of understanding थी medieval लोगों में in the medieval Europe, ये वो असल में सोच रहे थे कि 6000 साल पहले दुनिया शुरू हुई है, तो it doesn't necessarily उसका ये मतलब नहीं है कि उनके अकल में कोई मसला था, उन्होंने बस इस मौजू पर ज़्यादा सोचा नहीं या जो given knowledge थी उसे accept कर लिया, और मतलब I think that was the point that he was trying to make.